ভালো আছে। তা আজকে আমরা খেলছি গ্রেনি চ্যাপ্টার 2। গ্রেনি চ্যাপ্টার 1 আমি খেলবো। যদি ভিডিওতে আসে পরে 2টা লাইক তো গাইস শুরু করি। হার্ড মোড থেকে ইজি করে দিই। কারণ আমি এইভাবে খেলছিলাম হার্ড মোডে, কিন্তু পারিনি। দেখি এবার ইজি মোডে খেলে দেখি। অনেক পুরোটা গেম প্লেটা দেখবেন, কারণ এটা অনেক মজার গেম প্লে হতে যাচ্ছে গাইস, খুবই মজার। দেখি গাইস কমপ্লিট করতে পারি কি না। এরা হলো পাজল টাইপের গেম। গাইস আমার ঠান্ডা লেগেছে জানেন, এই জন্য কাছে এসে পড়ছে। আমি বেশি ট্রাই করবো যে আমি স্পিড করি গেম। আমি অনেক লাকি। তাড়াতাড়ি প্লিজ ব্রো, প্লিজ তাড়াতাড়ি। স্লো এত। আর ইউ সিরিয়াস? নো, what? Oh no, wait. মারা গেলাম ভাই, আমি কি প্রথম গেমই মারা গেলাম। হ্যাঁ রে, আমারই দোষ ছিল। ও আস্তে ছিল, আমি গেলে চলে গেলাম। নুব আমি 1 নম্বর। সবাই কমেন্টে বলুন নুব নুব সবাই। আমি এবার বন্ধ করে ছাড়বো তাকে। সবাই কমেন্টে বলো নুব, নিহার দা নুব, নিহার দা 1 নম্বর ডোড। কে চললো? গ্রেনি তুই যে এখন না আসিস না। ইয়েস 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 ইয়েস। আর ভেঙে পারবে না। ইয়েস গাইস, চলো এই সিটিকে আমার সব কিছু খোঁজে। বোট কি আমার লাগবে না, আমি এবার সিটিকে প্রেস করবো। ও কাজ করা যাবে না। ও ও কি পেলাম? তাড়াতাড়ি করতে হবে, তারা কখনো ভাঙতে পারে। চলে তাড়াতাড়ি 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 কিছু করতে হবে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ভাই ওই ভেঙে ফেলছে, তারা ভেঙে ফেলছে। তারা আস্তে আস্তে মনে হয় এটাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সব কিছু করতে হবে। তাড়াতাড়ি চলো গাইস, সবাই আমার পিছিয়ে থাকো। আপনাদের কিছু দেবো না, কারণ আপনারা আমার ভিডিও দেখেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে আমি বাঁচাবো না, তাদেরকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেবো। কারণ গ্রেনিকে পাকতে রাখবো। বেচারা মুখ ফেটে গিয়েছে। চলো চলো ওকে গাইস। ডোরে সব ঠিক আছে গাইস, এটা তো চিটিং। ও পেট্রোল, ইয়েস। আরে আমি পড়ে গেলাম। সেট থাক, আমি পরিজন গিয়েছি ভাই, আমি সব পেয়ে গেছি। হেলিকপ্টার শুরু করলাম। ওকে চলো। ও শিট, ও শিট, ও শিট। তাতে করে ওটা নিতে হবে স্টান গান। তাড়াতাড়ি গাইস, কোথায় রেখে গেলাম? এখানে চলো গাইস, আমার গেমে ফেলছি এখন। তার থেকে কি নিব? চলো
না, ঘুর না, ঘুর না। আরে পাগলা নাকি তুই? ঘুর। अरे भाई गाइस ग्रैंडपा प्लीज गुन्ना ओके हो গেছে यस यस এখন কি এখন এখানে নিয়ে উপরে নিয়ে আরে ভাই কি হচ্ছে बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड साउंड আপনারা ইগনোর করেন আমার নাটক দেখছে ও ওকে সব ঠিক আছে তাহলে আমার স্কেপ भी হয়ে যাবে এখন এরা উপরে নিয়ে যাই ওকে 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 তাতে চল चलो 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 ओके 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 गाइस ओके एरपर ভিডিওতে কি পাবো ও হেলিকপ্টার কি ও ইয়া I see you oh no bro I'm almost die তাতে রিস্টার্ন করে নিতে হবে আগে নিয়ে তাড়াতাড়ি stun gun please yes 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 speed up drop yes ভালোই খেলছি তো আমি তাতে চল বাচুক না 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 ওকে 2 মিনিটের জন্য মারা গেছে 2 মিনিটের জন্য চলো ওকে প্রোগ্রেস ভালোই করেছি না এই জন্য তো এটা নিতেই হবে চলো নিচে আমরা ফটো খুঁজতে যাই এটাকে নিচে রাখি নো ওয়েস আর আমি সব খুলে দিলাম ভাই সেফটি নাও এখান দিয়ে যাই ওকে এখানে ফটো পেয়ে গেছি আগে আমি এটা এখান দিয়ে নো ওয়েস ওকে 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 তাতে চলো জানেন গাইস আমি ওনার নুবি আমি ওখান দিয়ে ডোর খুলে দেবো আমি কি করলাম এখানে রাখি স্টান গান নাও এবং এটা খুলে দাও ওকে ঠিক আছে এবং এখানে ফেলে দাও এই যে অনেক ভালো আমার এই জন্য একটা লাইক দেবেন এবং স্টান গান নেই এখন আমি নিচে যাই তাদের চলো এটা তো নিতেই হবে চলো গাইস এখানে তো নেই চলো ওখানে নাকি কোথায়
ওকে মা এবার ও টাইম শেষ হয়ে গেল নাকি এই জন্য তো এসে পড়ছে বাই গনি নাড়াই Oh my god! Oh shit, bro! Oh, day 3. अरे भाई ads. Okay, day 3. আমার তো জিগির চলতেছে হেলিকপ্টার স্কুপ তো করে ছাড়বই এটা আমার চ্যালেঞ্জ ও এটা ভাঙেনি ওকে এটা আছে এটা এখানে ফেলি এটা আমার হাতে নেই এবং ঠাস করে মেরে ফেলি চলো এখন আমি এখানে ও নো ব্রো আছে ইয়েস I am pro wow painting into craft yeah अच्छा नहीं 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 क्यों नहीं चलो इसके बाद ये शॉट मैं इसके भाई এটা সত্য বুঝতে হয়ে গেছে এটা সত্য চলো এবার আমরা যাই নিচেটাকে আনতে এই কোন চালু থাক यस আরে ভাই তুই হেনে কেন ভাই পিয়ানো বাজাতেছে সে আমি স্ট্যান্ড গান কোথায় রাখছি দেখছি স্যার হ্যালো স্যার বাবা মাম ওকে escape চলো না ভাইয়া মেরে ফেলবি নাকি হ্যাঁ দান হয়ে গেছে ওকে রাখি তারপর স্ট্যান্ড গান নিতে যাই তারপর হেলিকপ্টার এটা তারপর শেষ গেম ইজ এন্ড গেম তো অলমোস্ট এন্ড হয়ে গেছে বাস স্ট্যান্ড গান নিয়ে আসবো তো নো আই ডোন্ট সি ইউ কেন ওকে গাইস দিতে এসে বলছি ওই নে জানা যেতে দে হেই grandfather no dude whoa চলো no যেতে দে না তাড়াতাড়ি গাইস গেম তো স্কিপ করবো আমি চলো গাইস যাই আমরা এখন আমরা স্কেপ চলো একটু আছে খালি একটা লেভেল তবে হয়ে গেছে পুরোটি বম কি হলো রে ভাই খালি বম কেন বম কি হচ্ছে इनोवा मुद्दा की प्लीज लाइक शेयर कर आगे दें दिस बेस्ट এখন ওটা নিতে হবে ওকে রাইট ওকে এই তো ওকে এই দেখি হেলিকপ্টার কি
মেরে না ভাই। রাখলাম, তারপর বম নিয়ে নিচে গেলাম। কি করছি আমি? ওকে, নো প্রবলেম। নিয়ে নিলাম, চললাম উপরে। বাস পেট্রোল ভাই, পেট্রোল চলবে না ভাই। হ্যাঁ, পেট্রোল চলবে না। নো নো নো, এই তো পেট্রোল, এই তো কমপ্লিট গাইস, আমার গেম কমপ্লিট গাইস। ফাইনালি এই গেম কমপ্লিট করেছি, ফাইনালি। ব্যাস হয়ে গেছে, বাস ব্যাস স্কেপ। ওকে 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 ওকে, স্কেপ। গাইস, আপনারা যদি চান আমি গেমিং চ্যাপ্টার 1 খেলি, তাহলে এই ভিডিওটা 2টা লাইক করবেন। আমি শিওর খেলবো কালকে না পরশুদিন, আমার ইচ্ছে খেলবো। ওকে, আসলে আমি দেখা করছি নতুন গেম প্লেতে বা ব্লগে। তো বাই বাই, দ্য এন্ড।